Sou da Egon Comunicação. É com muita alegria que a gente recebe vocês hoje aqui para o anúncio do terminal VIP de Guarulhos. Nós vamos ouvir o Dr. Fethi Chebil, da MPM Services, e em seguida Gustavo Figueiredo, de GRU Airport. Em seguida, a gente já vai abrir para as questões. Se vocês tiverem perguntas, eles vão responder com prazer. Obrigada. Okay. She's managing everything. Good morning. Thank you so much for being here. It's early morning. I just came from Canada, so I think I'm so lucky today. I was in Europe last week, and it's so like a mess. A lot of flights have delayed, and I'm on time, so thank you for that. I would like, first of all, very important thing, I think, to thank Gustavo for the leadership showed in for GRU Airport. Grateful for your work, very professional team. Juan, Julia are very committed. Thank you so much for all what you did in this project. Very professional, very tough to negotiate with, but I think it's a terrific team. This project basically is in line with what Brazil is doing for the last couple of years. This is a trend on the privatization process. In this country, this is the 7th round of privatization right now going on. GRU is one of the rounds that went through, and it's very successful process. The privatization process in Brazil is almost adding between 1.5 and 2% to the GDP of the country in terms of privatization. I'm traveling a lot, and I'm working in many other countries. There is no other one, and you can check. I think you are professional journalist here. You can check. There is no other country where they went so far in terms of professionalism, in terms of the process, to build this tremendous experience in the privatization here in the country. I think, of course, it's because of the leadership of the new generations coming in this country. I think about Marcelo, Ronnie, Ricardo. These people are doing a tremendous job. So is this terminal for rich people? It's not. It's not for rich people. Is it for people working, like traveling first class or business class? It's not. This terminal is for my mother when I would like to offer her a gift for her birthday. This terminal is for my sister when she's traveling, basically maybe it's wedding or she has a first kid, and we would like to offer her a gift. We start this business, if you want to fly, if you want to use our terminal, it's almost starting with $150 as a fees. So it's a fees for service. So you are in your home, in your place, in your office, in your house. We will send you a car, drive you from there to the airport. It's free. It's part of the ticket. You come to the terminal, you go through the security check, and then you just relax because we will do all the other process on your behalf. As simple as that. This is not new. This is happening in any other countries. Sao Paulo GRU now is in the league of international league. It's like Champions League for football. London, Dubai, LA, and Sao Paulo. As simple as that. As simple as that. Anita, our VP for services, she came from London. She Heathrow. She was managing the Heathrow VIP terminal in London. She's here to answer any question about specific about the service itself. I think I went through all I have to say. Again, I'm so the investment. Yes, because they asked me about the investment. In terms of capex, how much it costs to build the building itself. Our plan and our financial model is 80 million reals, 80 million Brazilian reals. So this is the capex itself. We can have details if you want about the long-term perspective in terms of the investment itself. Of course, I'm glad I'm here to answer any question if you have any. Our guests are not a boarding pass. Our guests are our guests. We will take care of all the details
when you are using our terminal. Hello. Okay. So, Fethi, thank you very much for your first words, and thank you for the confidence in GRU Airport. Now, allow me to switch to Portuguese, make it easier to understand. Okay, thank you. Bom dia a todos, né? Acho que hoje é um momento importante, é uma data a ser celebrada, um investimento relevante, mais um aqui no aeroporto de Guarulhos, e que foi possível. Vou reiterar aqui os agradecimentos ao João, à Júlia, a toda a área jurídica, né, que viabilizou inúmeros contratos nesse primeiro semestre. Foi um primeiro semestre bastante, vamos dizer assim, com muito trabalho, né? Pouco sono e muito trabalho, mas foram importantes projetos para o aeroporto de Guarulhos, né? Reiterar também o que o Fethi comentou. Acho que o Ministério do Transporte viabilizou investimentos muito importantes com a portaria, que permite investimentos além do contrato de concessão, e o retorno está chegando agora, né? Um aeroporto como Guarulhos, que tem um prazo relativamente curto para empreendimentos imobiliários, ele praticamente não viabilizaria investimentos se não fosse por essa possibilidade, né, viabilizada pelo governo federal. Então é importante também que isso fique registrado, né? Agradecimento ao Ministério por ter possibilitado isso. O Terminal VIP é um empreendimento muito importante para Guarulhos dentro da nossa estratégia de segmentação de experiências para cada tipo de cliente, né? Então, acho que o Fethi foi muito feliz explicando quais são, de fato, o foco, né, do terminal. Ele não somente é para aqueles que, de fato, precisam de exclusividade, é para qualquer um que queira utilizar dentro de um conceito de uma experiência renovada, né, de uma experiência diferente. E São Paulo é uma das principais capitais da região. Se não for a principal, ele precisa ter esse tipo de serviço sendo oferecido para o público em geral, né? A gente está se juntando a alguns aeroportos que são considerados hubs internacionais que oferecem já esse serviço. Então, a gente já está entrando nessa classificação e vamos entrar no radar também daqueles que querem ter essa experiência, né? Então, acho que isso é um diferencial muito importante para Guarulhos e diria até que para o país, né? Ter uma experiência dessa em solo nacional. Importante também deixar claro, né, que é uma operação dentro do nosso contrato de concessão, então vai seguir todos os padrões de segurança, de operação, todas as regras, né, dentro do contrato de concessão. Nós temos um parceiro internacional para trazer o que há de melhor no mundo em termos desse serviço, que é a EPM, então, que é aqui representada pelo Fethi. A gente vai trazer o que já é realidade em outros países para aqui para o Brasil. E também é importante frisar que é uma operação segregada, né? Então, ela não vai competir com as operações do Terminal 3, do Terminal 2, do Terminal 1. É uma operação completamente segregada e a gente vai continuar prestando o mesmo nível de serviço que sempre prestou nos outros terminais da concessão. É um investimento representativo, como o Fethi comentou. Nós vamos aqui suportá-los em tudo que for necessário para que seja um sucesso e, mais uma vez, agradecer ao grupo a EPM pela aposta aqui no aeroporto, especialmente aqui ao Fethi e a sua equipe, né? Conte com a gente para que isso seja um sucesso. Muito obrigado. Nós vamos assistir agora a 2 vídeos bem curtinhos de 1 minuto, com uma fala do ministro Marcelo Mota sobre o terminal e, em seguida, uma fala de Rony Glansman, da SAC, também sobre o terminal. E, depois disso, a gente pode abrir para as perguntas para vocês. Setor privado que tem acreditado no Brasil, tem sido corajoso e traga investimento, em especial para os nossos aeroportos no país. Não é diferente aqui no aeroporto de Guarulhos, um aeroporto importante, nosso maior aeroporto internacional no país, que vai contar agora com investimentos na ordem de 80 milhões de reais, ali entre o Terminal 6 e o Terminal 7, com um novo terminal para autoridades. Esse terminal vai gerar também empregos, uma agenda tão importante para o governo, na ordem de 2.500 empregos que serão gerados durante as obras e também no pós-obra. Então, nós desejamos sucesso para o setor privado com esse novo negócio, que possamos avançar, então, com essa agenda em todo o país. Vamos em frente. Olá, pessoal! Eu estou aqui hoje com muito orgulho, muita satisfação para parabenizar o aeroporto de Guarulhos, a GRU Airport, concessionária do nosso aeroporto de Guarulhos, e a EPM, essa empresa canadense que está fazendo esse investimento no novo terminal VIP do aeroporto de Guarulhos. Um investimento muito robusto,
acima de 80 milhões de dólares, mais de 400 milhões de reais sendo investidos nesse terminal que vai colocar o Brasil no mapa dos grandes terminais VIPs que nós vemos mundo afora, né? O Brasil tem um mercado muito importante para passageiros de primeira classe, classe executiva e até mesmo para passageiros da aviação geral, e nós vamos ter agora, pela primeira vez aqui na América do Sul, um terminal compatível no nosso principal aeroporto, que é o aeroporto de Guarulhos. Serão 4 mil metros de área construída, uma área totalmente nova, que vai receber esse investimento, mais de 5 mil metros quadrados de terreno, e nós esperamos aí que até o final do próximo ano, de 2023, tenhamos aí esse terminal operacional, trazendo conforto para o passageiro brasileiro. É um nicho de mercado muito específico. O Brasil compete como hub, né, de entrada, como gateway de entrada na América do Sul, e eu tenho certeza que com esse investimento o Brasil fica mais atrativo aí para os grandes voos internacionais. Esse investimento só pode ser realizado pela nossa portaria 93 aqui do Ministério da Infraestrutura, porque é um investimento de longo prazo, são 40 anos de contrato, e a concessionária atual de Guarulhos só tem mais 10 anos de contrato. Então nós conseguimos autorizar, por meio dessa política pública, investimentos de longo prazo que viabilizam aí esse tipo de bem-estar para o passageiro aqui no nosso Brasil. Parabéns à GRU Airport, parabéns à EPM e parabéns ao Brasil, que vai ter esse terminal muito em breve em operação aqui no nosso país. Um forte abraço a todos. Nós vamos abrir agora para perguntas, mas antes eu queria só fazer uma correção. Na fala do Rony, ele fala equivocadamente 80 milhões de dólares, é 80 milhões de reais, tá? Só para não ter nenhuma confusão. Quem tiver perguntas, eu vou pedir que levante a mão, fale o nome, o veículo e direcione para quem vai a pergunta, por favor. Alô, Márcio da revista RAI. Can I speak in Portuguese? Ok. Bom, primeiro checar esse valor aí. Então, são 80 milhões de reais de investimento. Ok. Eu gostaria de vocês explicassem como é que vai ser a mecânica desse passageiro. Por exemplo, que ele pegue um voo da Azul, que é lá no Terminal 1, e vá... Ele vem de São Paulo, ele vai até essa sua nova estrutura, faz lá um check-in, ou o check-in é feito no Terminal 1, lá vai ser simplesmente uma área de descanso para aguardar o voo, e depois como é que ele faz para ir até o Terminal 1 ou o Terminal 2? Né? Como é que é feito esse transporte? Ele tem que sair, pegar o ônibus que o GRU Airport fornece, ou vai ter um carro? Como é que vai ser? Thank you for the question. It's very, very important questions. This type of project will not fly by itself. So we need to work with different airlines, government agencies, to make sure that the process we're having in the terminal is aligned what we have in other terminals around the world. So normally, as we speak right now, if you see in other terminals around the world, you arrive in this terminal and you just sit down and just relax. You can have a nice chef from Brazil, very young, energetic, innovative chef. Just relax, take your time. You can have calls or friends or whatever, and we will take care of all the process, right? This is what we have right now. Anita is here. She can provide details about the process, what we think it should happen. Now, we have 2 years basically to work with all players to make sure that in Sao Paulo we have the same level that you will experience in any other airport where we have the same services right now. Good morning, Richard Petticini, Aviation International News. You're providing a better service. Brazilian airlines don't seem to think it's worthwhile to supply first-class seats within the country. Why will there be a market for a first-class terminal or that level of differential treatment? Is your treatment going to be so much better than what one normally goes through at GRU that it's worthwhile paying the extra? Will there be a market for it? You have other question? I see you have another question. Yeah, go ahead. One is that the release talks about vertiports. Yes.
I'm aware that in Rio de Janeiro last year, Embraer's Eve did a trial of flying cars, specifically a service to the airport. And apparently one thing that made the service worthwhile for the users was precisely what you're offering. The helicopters that pretended to be flying cars landed inside on the air side, and passengers were transported direct to the gates, apparently in the way that you're proposing. And that apparently made more difference than flight, than going by helicopter rather than car. I'm wondering if you can comment on that, since it seems to be what you're offering. I will take two questions, and if you have more, please go. The trend of airlines in terms of first class is not only in Brazil, it's everywhere in the world. Because the airline right now, in terms of their structure of pricing, the business class and the economy class, and they are adding like in between, which is kind of premium economy. The Emirate, see everything. So it's not about Brazil specifically, it's worldwide like the same thing. Our service is not for the first class passengers. Our service is for anyone. So basically saying, if you are flying economy or business class, or economy, premium, whatever, just please come. Just you have to pay the fees for the service. That's really the principles in here. We believe the service is highly in demand. I can tell you specifically and timely why. Today, as we speak, if you go try to get the ticket or to have an access to London, which is almost $3,000 access to, you cannot have a place. Because what's happening right now in the world, this terminal will offer kind of relief, kind of better service when you see the mess, what's going on around the world right now everywhere. So it's another option for you. You can use Terminal 3, 2, or 1 here in Sao Paulo, or you can come to us. It's another option that is part of the offer for GRU passengers, which is exactly what's going on in any other international airport. Now the second question, and I thank you for that, because I like talking about Vertiport, and please stop me because I cannot stop. The Vertiport right now is part of the dynamic of the advanced air mobility. It's happening and is going on. It's still not regulated. Let me be specific. It's not yet regulated. ANAC, FAA, Transport Canada, EASA for Europe are not there yet to certify the eVTOL machines, airworthiness, and the Vertiport. The Vertiport are like a helicopters land, but there is a little bit more in kind of requirement, regulatory requirement attached to that. Think about charging, think about the lighting, think about the physical characteristics. All this element is part of the regulation, specifically ICAO Annex 14 Volume 2. These are elements that the regulators around the world, they have to think of to make sure that the Vertiport could be available for public. So we are ready for that. This is the message in here. We are creating a Vertiport hub in GRU that when the eVTOLs are available, certified, it will be an option for anyone to use our Vertiport. This is not only the future, this is happening right now as we speak. The eVTOL will replace the helicopters by fact. Less noisy, much less expensive to maintain. And it's basically the ticketing to get an eVTOL from downtown Sao Paulo to GRU airport will be much less expensive than that. We read a lot of study. I cannot give you a number, but I can share with you study if you want, if you are interested with that. I think I have to stop, right? Okay. Thank you for the question. Wellington Alves, Portal de Notícias GRU Diário. Queria questionar, o ministro falou de 2.500 empregos. Eu queria confirmar esse valor, são 2.500 empregos na construção e depois quantos serão na operação. E também gostaria de questionar, o contrato da GRU Airport dura 10 anos. Existe alguma conversa para estender essa concessão? Eu vou falar sobre o contrato, depois eu passo para o Feti falar dos empregos, né? Em relação ao contrato, não, é um contrato que vai até 2032, e a portaria 93 que o Rony comentou, ela já permite que a gente faça contrato por 40 anos. Então existem algumas regras que foram respeitadas, né, para assinar esse contrato, e até 2032 é conosco esse contrato, e a partir dali o próximo concessionário ele vai assumir esse contrato, né? Então, do ponto de vista regulatório, é isso. Ele quer confirmar.
Okay, you are asking about the economic impact of the terminal, right? Everything we'll do, there is two steps. Let's take 2 steps back, okay? The first thing is to assess or to have the what we call the standard operating procedures. So how, when you are waiting, what should we do? When you are booking, exactly what should we do? How you will do the booking? How, when you choose, when you want to know, when you want to leave your house, these are process that we have to think of, and we have all this standard operating procedure. So this is one thing. This is a know-how. This is Anita, right? To make it simple. Now, how to build this one? This is Carlos. Where is Carlos? He's from Brazil, so he has teams, and he will do with this. Now we are inside the terminal. There is people take care of you. This from Brazil. We are not bringing people from outside. The chef that you're preparing for you the food, this is chef from Brazil. He will bring his own team. He will build this thing. In terms of employment, in terms of number of people, we believe it's basically how many packs we are, because then we have people. We are talking about almost 75 passengers at the beginning per day, up to almost 200, 250 packs at the end of the concessions. This is the plan. So basically, to service this in our business, it's almost 2 to 1. So basically, when we have 75, we are talking about almost 40 employees working directly with us. This is not about. I'm not adding here any other indirect cost, other economic impact, right? Because there is other people will be profiting from this kind of services. Think about the eVTOLs machine. Think about the other service around, all the other employment from the food that we'll be servicing, the car we'll be having, all this kind of things. This is not part of, in our terminal, it's 2 to 1, almost 2 to 1. It's clear? Thank you. Hi. Hi, Christian Favaro from Valor Econômico. Just to clarify, say 75 passengers in the beginning of the contract per day, and at the end, do you expect something like 200 a day, right? Yeah, 200. Okay. My first one would be regarding the price of the service. I'm so sorry, I didn't hear you when we were speaking about it. Could you go back to the cost of the service to the passenger first? And then I would like to understand if there is space for kind of partnerships with credit cards or programs like that, to allow passenger to go to kind of use this kind of service. Thank you. I think you have an economic background, so I will answer economically. $150 starting point of the fees to pay for. But let's take 2 steps back. Think about the competition. Who are other airports providing the same services right now? London, 3,000. How much London, Anita, is 300, 200 pounds, 3,200 pounds for the VIP we will be offering better service, by the way, than Heathrow, because in Heathrow, the terminal they have, not terminal, it's a part of the terminal. So if you go, a driver will pick you up from your airplane to the same terminal, basically, I think 2 or 3 there. In Sao Paulo, we will have a separate dedicated terminal for VIP. It's the largest one, basically, in the world. There is no other one where we have 5,000 square meters for this one. The second thing, LA, $4,200 US, Dubai, 600. So it's basically, we are extremely well positioned on this. The second question you asked for, the partnership. Of course, definitely. If you are working for a big corporation, and by the way, it's not only in GRU, in any other airport, even in here, we have a terminal. I think we have a lounge for only Amex, right? Yeah, definitely. Of course, these company definitely they will engage with us, and we are open to offer any options to anyone who would like to use the service, either corporation or yourself.
two credit cards for me. I have a Visa and I can go to a lounge everywhere that allows me because I have this kind of credit cards. The service you're expecting to offer here is kind of allow this kind of partnership, or no? It is strictly to partnership for business or to a partnership with a specific airline. I don't know if I made myself clear. You are very clear. Let me be very clear as well. Just call your Visa card. Ask them if they want to work with us or not. And my second question would be regarding when the deal was launched, they were saying that your project would kind of be a competition to Catalina Airport, which is a very exclusive airport, private airport here in Brazil, focusing on private jet. Is that the case? Do you see this project as a kind of a competitor to Catalina Airport, or no, it is kind of a different segment? It is not strictly to private jet. Francisco is just here. Sorry? Francisco is here. It's No. Catarina. Essa eu posso ajudar. É importante a pergunta, e eu sei que houve, na primeira reportagem, uma menção ao Catarina. A gente aqui em Guarulhos, como eu comentei, fez uma segmentação do serviço a ser prestado para cada tipo de cliente, né? E especificamente os private jets que você mencionou, a gente já tem uma parceria aqui com a GRU, né, que está representada aqui pelo Francisco Lira, onde a gente já presta esse serviço há mais de 3, 4 anos, né? Por aqui, né? Então, assim, é um serviço diferente, né? É para private jet, a gente já tem, inclusive, um terminal exclusivo para private jet, e aqui a ideia é ter um terminal VIP para outro tipo de segmentação, que foi o que o Feti explicou, né, em perguntas anteriores. Gustavo, eu queria manter o assunto, é Juliano da Aero Magazine. Sim. A despeito da parceria que vocês têm com a Cifly, do Lira aqui, o GRU, existe uma impressão comum na aviação geral de que Guarulhos é hostil à aviação geral. Não existe, no passado era pior, antes do GRU, questão de vagas para os aviões, questão do próprio custo. Pelo que eu entendi, esse projeto não inclui a aviação geral, né, os jatos de negócios, né, os aeronaves de negócio. Não existe, por parte de GRU, uma perspectiva de um investimento mais robusto para atender esse tipo de público da aviação geral, especialmente a aviação de negócios? Eu não sei exatamente a impressão que se tem, porque lá 4, 5 anos atrás, a nossa ideia era criar um serviço totalmente segmentado para a aviação geral e para a aviação privada, né? E por isso que a gente trouxe a GRU para nos suportar nesse tipo de serviço, que é uma empresa que entende do setor e que consegue prestar um serviço diferenciado. Do ponto de vista de movimento de pista, que talvez seja essa a questão que você esteja levantando, é claro que a gente é uma operação de hub internacional, né? Então a gente tem uma dinâmica ali que precisa ser entendida e respeitada, né? Nós temos projetos para aumentar a nossa movimentação de pista e dentro do que é possível fazer, na nossa realidade, né? Depois eu acho que até o Lira pode complementar a pergunta, que ele conhece muito mais desse setor do que eu. Eu acho que eu não considero Guarulhos um aeroporto hostil à aviação privada, como foi comentado, né? Muito pelo contrário, a nossa direção é tentar prestar, dentro do que é possível na nossa operação, o melhor serviço possível para a aviação privada. Inclusive, a parceria que a gente teve com a GRU permitiu que o terminal fosse aberto exclusivamente para a aviação privada, né? Então, assim, a gente tem ali uma área de... Quantos pátios tem, sem ser no GRU, para a aviação geral? Não, a gente tem, se eu não me engano, são 2 pátios, um que é nosso e o outro que é do GRU, né? São 2 pátios, assim, quantas posições eu não vou saber te falar de cabeça, mas a gente tem 2 pátios e até um determinado tempo de permanência em solo fica no pátio do aeroporto e a partir daí a gente oferece o serviço via GRU. Então, assim, a nossa segmentação que foi desenhada lá atrás é essa. Temos plano, assim, à medida que o volume for crescendo, existe o plano de expansão do GRU, né? A gente não vai ficar somente nesse tamanho de infraestrutura. Obviamente,
em função do volume. E, de novo, né, o que eu friso a gente tem uma dinâmica de um hub internacional. Então, a gente precisa, obviamente, dentro desse contexto, conciliar as operações. Mas, assim, acho que não vejo como hostil o aeroporto a esse tipo de aviação, não. Inclusive, recentemente, a gente até trocou algumas práticas aqui no pátio por conta da aviação privada, de velocidade de translado, etc. e tal, e que diminuiu bastante o tempo de translado. Então, assim, dentro do que é possível fazer, a gente, no meu modo de ver, presta um serviço melhor possível, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Lira aqui que pode falar muito melhor sobre essa segmentação do que eu. Só para deixar bem claro mesmo, porque o início as primeiras divulgações sobre esse projeto a gente viu muito ruído, na verdade, né? Só para deixar claro, então, não vai ter operação por exemplo, uma pessoa que vai pegar um voo privado, um jato, ele não vai usar essa sala, ele não vai usar esse terminal. E, na verdade, então, dessa forma, esse terminal ele não é um de ultra luxo, que é uma coisa que foi muito ventilado no aspecto de extremamente exclusivo, porque $150 não é barato, mas não é uma coisa excludente. E o aeroporto Catarina não tem de nenhuma forma vai competir com esse projeto. É que esse tipo de serviço já existe no GRU, né? Então, o GRU já tem as operações também de alfândega, enfim, tanto de embarque quanto desembarque via este terminal. Então, não faria muito sentido, né, você ter 2 terminais operando o mesmo tipo de segmento. Mas ele já existe, tá? Só para deixar claro, já existe aqui. Só uma curiosidade que eu fiquei. Esse terminal agora vai ter tanto internacional, um voo internacional e doméstico. Você consegue usar ele ou é mais internacional? A ideia, eu estou falando aqui pelo FETI, né? Mas a ideia, pelo que a gente conversou, é ter ambos. É para quem, de fato, quiser oferecer esse serviço diferenciado. E lembrando, assim, que o Brasil é um país com dimensões continentais. Então, a gente, quando fala aqui de voo de 3 horas, 3 horas e meia, em qualquer lugar do mundo, é um voo internacional, né? E a gente tem diversos destinos dentro do Brasil com uma característica de voo internacional. Dependendo, eu diria que tem muitos voos, e não são poucos, com 8 horas de tempo de translado. Então, assim, é de fato para quem quiser ter esse tipo de experiência. And my final one, this will be regarding the price again. Sorry, you say 150, the start point. Do you have kind of different categories that you are going to offer kind of different services, I mean? And it's from 150 to? First of all, it's offered for economy and for departure and international, domestic or arrival. So basically, international, domestic or arrival and departure. So it depends basically how long you will stay at the terminal, the level of service that you'll be using. You understand when you are an arrival from domestic flight, you have less services basically you need than you are going for international departure. So this is basically will trigger different pricing for that. And sometimes if you want to use other services, so for example, you want to book if you want to book a meeting rooms or you want to book specific services, then of course, definitely it will change with that. Nós vamos para a última pergunta, porque o Gustavo precisa se retirar, mas o Feti e a Anitta, que é vice-presidente, vão continuar aqui. Se a gente tiver mais dúvidas, a gente pode concluir. Renata Bitar, do G1. Eu queria perguntar quando a previsão de início das obras? Oh, yes. So there is steps, okay? We cannot start tomorrow morning. We would love to. So basically, we need to go through a process, which is the permit, licensing, environmental study, all this process based on the local regulation. We need to get our architectural concept to basically going through this. We need Anita to sit down with the architects people to make sure that all the services that she wants in the terminal will be integrated. And then we need to think about specific equipment. We call it airport equipment systems that we have to integrate. I'll give you one example. In our terminal, we don't have to smell any food. So all the HVAC system, it has to be dedicated and specific, different. So that's this kind of thing that we have to integrate. We are aiming to start operations basically by 2020, end of 2023.
aproveitando que onde exatamente vai ficar esse terminal aqui, localização geográfica do aeroporto? Eu acho que o vídeo vai mostrar, mas ele vai ficar ao lado do Terminal 3. Mas é melhor ver no mapa, provavelmente deve ter um vídeo que vai mostrar a localização, né? Localizou? Queria convidar o Petit e o Gustavo agora para a assinatura do contrato e fotos. E agradecer a todos, né, que se tiverem mais perguntas, a gente está aqui à disposição para ajudar.